हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि सधैँ चाहिँ आज पनि म नयाँ मुकबाङको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अनि आज चाहिँ मसँग चाहिँ छ राइस होइन, अनि यहाँ चाहिँ छ चिकन, अनि यहाँ चाहिँ छ गुन्द्रुकको झोल, अनि यो चाहिँ छ पकौडा हो। अनि यसको साथमा चाहिँ म मुकबाङ भिडियो गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर। अनि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु नबिर्सिदिनुहोस् होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रेभीहरू चाहिँ सबै तल पसेछ। यो चाहिँ मैले मुला पनि मिसाएको छु है। चिकनसँग चाहिँ मुला चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ नि त। चियर मिठो। गुन्द्रुक त चिसो भएछ। त खुट्टा खुट्टा मात्रै रहेछ के हो।
खाएको खाएको मात्रै गरेँ है बोलिनँ। पेजी त फोकटमा बेसी पोलेछु। भातले नै अगाइहाल्यो। र साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच। यति नै थियो आजको मुकबाङ है, टन्नै भयो अगायो। अनि यो पकौडा चाहिँ बेसी पनि भएछ। र गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज 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 मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि के कसो लाग्यो तपाईँहरूको कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अनि फेरि पनि म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।